أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الأعزاء, ndugu wapendwa mlioko hapa, tunamshukuru kwanza Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake mbalimbali na kwa uwezo wake wa kutupa fursa hii kutukutanisha katika kikao hiki pamoja, kwa sababu haya yote yanatokea kwa ajili ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo na kudra yake jalla jalalu. Ni furaha kwa hakika kubwa sana baada ya kuregesha shukrani kwa Allah azza wa jalla, kadhalika shukrani pia kuregesha kwa wale waandalizi na wasimamizi waliotayarisha vikao kama hivi. Kadhalika kabla ya kuingia katika mazungumzo, ni vizuri kusema kwamba ni furaha kubwa kuwa na ndugu zetu ambao ni wanafunzi, wengi wao isipokuwa nafikiri wachache ambao watakuwa ni wageni katika wazee na ikhwa, lakini wengi nafikiri tulionao ni students ambao wanaosoma katika vyuo vikuu vilivoko maeneo haya. Na kwa mnasaba ya kwamba tumekuja kwa ziara ya kidawa, tumekuwa kwa siku kadhaa walilahi alhamd Masjid Jami' pale. Ndugu ambao wanaosimamia harakati hizi wameonelea kadhalika ni vizuri tuwe na kikao maalum cha vijana wetu wa Kiislamu ambao wanaosoma katika marhala ya vyuo vikuu, angalau tupeane pia mawili matatu tuweze kufaidishana, mimi nisikie kutoka kwenu nanyi pia mnanisikia, mtasikia kutoka kwangu mawili matatu, mengine mtakuwa mnayajua, mengine itakuwa ni kukumbushana na hali kama hii. Kwa hivyo kikao hiki kwa hakika ni kikao cha umuhimu, manake mwanadamu hawezi kuwa kamili yeye akiwa peke yake. Ni vizuri kushirikiana na kusikia kutoka kwa wengine na kujumuika kama hivi tulivyojumuika, na hii ndio inayotupa nguvu katika Uislamu, kwa sababu dini ya Uislamu imetukuka kwa kutokana na ile jamaa, kwamba watu wako pamoja, watu wameshikana pamoja. Si dini ya kila mtu kuwa peke yake na kila mmoja kwenda safari yake au mwendo wake anavyotaka, bali yadullahi ma'al jamaa. Ya ayyuhalladhina amanu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Kwa hivyo huu ndio ukhuwa na udugu ambao Qur'ani inatuhimiza, na kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallama amekuja kutilia mkazo ukhuwa na huu udugu ulioko baina yetu. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameambiwa kwamba lau ungelitoa ma fil ardi jami'an, ungelikuwa una uwezo wa kutoa kila kilichoko katika hii ardhi ili upate kuleta watu pamoja, watu kuwa katika roho moja na moyo na nafsi moja, basi usingeweza ya Rasulullah. Lakini aliyefanya hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa iman na kupitia kwa Uislamu. Na ndio maana mjumuiko wetu leo wa Kiislamu, kila ukipata nguvu na kila ukizidi na kila unapokuwa na athar, ndio unazidi kuwa ni kitisho kwa wasiokuwa sisi. Wanatishika kwa kila namna, kwa kila njia, ingawa hawasemi waziwazi, lakini kwa wanaosoma tarikh na wanaofahamu mambo kwa undani wanaelewa kwamba Waislamu kila wanapokuwa pamoja, wanaposhikana, basi ile athari yao inakuwa ni kitisho kikubwa kwa wale wasiokuwa Waislamu. Lakini wale ambao wameamua kukaa na Waislamu kwa vizuri na kwa wema hawana shida ya mambo kama haya, lakini ghaliban wale watu waliobeba fikra isiyokuwa nzuri ndio wanaoathirika na mambo kama haya. Katika kikao cha leo ilikuwa nimepanga kuzungumzia
baadhi ya nukta au baadhi ya waqafat zinazohusu tulab alilm, wanafunzi wanaosoma ilmu. Na kulingana na maandalizi au hizi nukta ambazo nilikuwa nimeziandika kwa ufupi, ni makala madogo ya ukumbusho. Kwa hakika ilikuwa nimelenga zaidi wanafunzi wanaosoma ilmu ya tib, ilmu ya medicine. Lakini wakati nilipokuwa naja hivi na ndugu yangu al-akh daktari Dr. Kalicha amenifahamisha kwamba kadhalika tunao baadhi ya ndugu zetu wengine wanaosoma elimu zingine mbalimbali, pengine elimu za engineering na nyinginezo. Lakini inshallah taala tutajaribu kuchanganya hizi elimu wakati tunakuwa tunazungumza. Kwanza napenda ifahamike na ieleweke kwamba Muislamu kusoma hizi elimu ambazo sio ulum shar'iyya. Ulum shar'iyya au ilm shar'i inajulikana ilmu alkitab wa sunnah wama dara hawlahuma, ilmu ya Qur'ani na sunna na ilmu zote ambazo zinazunguka Qur'ani na sunna, ilmu ya fiqh, ilmu ya usul al-fiqh, ilmu ya aqida, ilmu ya hadith, akhlaq, ilmu ya sira, ilmu ya lugha, na ilmu zote hizi ambazo zinajulikana zinaingia katika daira ya ilmu shar'. Ilmu shar' haina khilaf kwa wanazuoni kwamba ni wajib, ni fardhi, ni lazima muislamu kusoma ilmu shar'. Tofauti iliyoko ni kiwango ambacho cha lazima ni kiwango kipi? Kiwango ambacho cha lazima ni ma yalzamu almukallaf taallumuhu, yani kiwango ambacho ni cha lazima katika ilmu shar'i ni kiwango ambacho kinamlazimu muislamu kukisoma kwa sababu ndicho kiwango anachohitajia katika maisha. Tupige mifano miwili mitatu. Muislamu anahitajia hivi sasa katika mambo ya lazima katika maisha yake ni lazima aswali, na kabla ya kuswali kuna tahara, na baada ya tahara kuna swala yenyewe. Sasa ni lazima muislamu aisome tahara, asome fiqh, asome Qur'ani, asome sunna kuhusu tahara, na kadhalika aje asome swala. Hii swala inaswaliwa vipi, ahkam, baadhi ya ahkam za swala, si lazima zile deep ambazo wanazizungumza wanazuoni mambo ya khilaf. At least muislamu awe anajua ile misingi ya swala, ni mambo gani lao akiyafanya swala yake itakuwa imeharibika, na swala ikiharibika anatakiwa kufanyaje. Swala kuna wajibat, katika swala kuna sunan, katika swala kuna mufsidat na mengineo, na kila moja katika hili lao atalifanya muislamu wakati anaswali inaleta natija gani. Kadhalika kuna siyam, muislamu hufunga, ni at least ajue katika kufunga alqadru alwajib, ajue ahkam za siyam, ajue faradhi za saumu, ajue mambo yanayoharibu saumu na kadhalika katika zaka. Wakati mwingine ukizungumza na baadhi ya ikhwa unakuta kwamba pengine elimu yao kuhusu zaka ni elimu iko chini sana, na hii inatokana na fikra kwamba waislamu wengi wanafikiri hawa zaka sio wajibu kwao, zaka ni matajiri peke yake. Hii si sawa. Hizi arkani alislam ni muislamu afanye bidii azijue zote, maana wewe hujui wakati gani ambao Mwenyezi Mungu anaweza kukuneemesha akakupa uwezo wa kutoa zaka, lakini wakati ule sasa umepata uwezo wa kutoa zaka, time ya kwenda kusoma ahkamu zaka huna. Lakini ikiwa tayari umesoma wakati fursa unayo itakusaidia. Kadhalika hija, usiseme mimi nitangoja mpaka ile siku naenda hija ndio nitafute pale nikasome, huna uhakika utakuwa na ile fursa au la. Ndio maana leo unakuja kusikitika unaposikia baadhi ya makosa yanafanywa na mahujaji. Watu wanakwenda, mtu anakata tikiti yake ghali 300,000 400,000 na kuendelea mbele, wanakwenda wanafanya kule, lakini mtu aweza kufanya makosa ambayo baadaye akija kirudi ambiwa hija yako pengine imeharibika, wa mambo kama haya. Kwa hivyo ikhwani, tukizungumzia katika masuala ya ilmu shar'i, nafikiri hatuwezi kutofautiana ya kwamba ilmu shar'i ni wajib kwa kila muislamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin ila lina shida. Tofauti inayotofautisha watu ni alqadru, ni ile kile kiwango. Sababu kuna watu ambao wanasoma alqadri alwajib, kiwango ambacho kitamfaa katika maisha yeye, na wengine ambao wanakwenda mbele zaidi ili ataka kujua dini kwa ndani zaidi. Wengine wanasoma ili baadaye wawe maduati, walinganie kwa katika njia ya Allah subhana. Wengine wanakwenda mbele mpaka wanafika katika marahili za juu, wanakuwa wanazuoni na kadhalika, wadhālika fadlullahi yutihi man yasha. Sasa tukija katika upande mwingine wa ilmu,
tuna ilmu ya dunia. Na hiki kigawanyo cha ilmu ya dini na dunia si jambo baya wala si fikra mbaya. Unaweza kutoa baadhi ya waislamu wanakuambia ilmu haigawanywi, kwamba kuna ilmu ya dini na ilmu ya dunia, ilmu yote ni moja. La, haimaanishi kwamba ilmu ya dunia tukisema ilmu hii ni dini na hii ilmu ya dunia ina maana ile ya dunia tumeidharau. La, haimaanishi hivyo. Haya ni maneno ya wanazuoni wamezungumza. Nitawasomea kama makala mawili au maneno mawili matatu ya Imam Shafi'i kubainisha kwamba wanazuoni tangu zamani walikuwa wanafahamu kwamba ilmu ni mbili, kuna ilmu din na ilmu ad-dunya. Kwa mfano Imam Shafi'i katika ilmu ambazo alikuwa anahimiza sana isomwe ni ilmu ya tib, ilmu ya medicine. Amehimiza sana Imam Shafi'i hii ilmu isomwe, na baadaye kule mbele akatoa hikma. Katika hikma yake akaishiria kwa nini ilmu ya tib katika ilmu zote ni muhimu sana kwa Uislamu. Anasema Imam Shafi'i kama alivyonukulu mwanachuoni Ibn Abi Hatim katika kitabu ambacho kinaitwa Manaqib al-Imam Shafi'i wa Atharu, anasema qala Shafi'i inma al-ilmu ilmani. Imam Shafi'i asema ilmu ni ilmu mbili, ilmu ad-din wa ilmu ad-dunya, ilmu ya dini na ilmu ya dunia. Kwa hivyo tayari Imam Shafi'i anasimama na ule msimamo kwamba ilmu ziko mbili. Leo unajua wako baadhi ya watu pengine haya maneno wanaweza ukayapinga. Vipi bwana, kuna ilmu mbili? Ilmu ni ilmu tu. Ni kweli. Lakini huko kugawanya kuna hikma. Ndio tusikize sasa maneno ya Imam Shafi'i. Anasema fal ilmu alladhi lid-din, ilmu ambayo ni ya dini, huwa al-fiqh, ni fiqh. Wal ilmu alladhi lid-dunya, na ilmu ya dunia Imam Shafi'i asema huwa at-tib, ni medicine. Wama siwa dhalika ana, ilmu nyingine yote isiyokuwa hii ni ilmu ya ana, na ni ilmu ya tabu. Unajipa tabu lakini huenda ikawa faida yake ni ndogo. Taban maneno ya Imam Shafi'i haya tuje tukatoa out of context. Ukamlaumu Imam Shafi'i mbona amesema hivi, ana hikma. Na haya maneno yake yakumalizika hapa, mimi nimechukua ile sehemu ambayo inatoa ushahidi kwamba ilmu ni mbili. Kwa hivyo paka hapa Imam Shafi'i ametupa faida mbili. Faida ya kwanza amegawanya ilmu, faida ya pili ameeleza kwa nini ile ilmu ni aina mbili. Kwa hivyo ilmu ya din akasema ni ilmu ya fiqh. Na Imam Shafi'i akisema ilmu ya fiqh haimaanishi ile fiqh ambayo tuisoma sisi peke yake ya inayoanza babu tahara na inamalizika na kule kwenye milango ya fatwa na mengineo. Ilmu ya fiqh inakusudia ulum sharia, ilmu ya sharia yote. Yani ulum sharia, ilmu ambazo takhdimu al-fiqh. Maana ilmu ya fiqh haisimami peke yake. Ilmu ya fiqh inahitajia Qur'an, ilmu ya fiqh inahitajia sunna. Maana fiqh ni maneno ya kielimu, ni mfumo wa kielimu ambao unajengwa na dalili. Sasa kila sentence, kila ibara ukiambiwa kwamba jambo fulani ni fardh, huwa lina dalili katika Qur'ani, lina dalili katika sunna, lina dalili katika ijma', lina dalili katika qiyas na namna hiyo. Kwa hivyo hiyo ni ilmu ya fiqh. Alafu anasema wa ilmu alladhi lidunya, na ilmu ya dunia ni ilmu ya tib, kwa sababu anaeleza mbele. Anasema katika makala mengine Imam Shafi'i asema la taskunanna baladan la yakunu fihi, usikae katika mji ambao hakuna ndani ya katika mji huo, mtu wa kwanza, hakuna alimun yuftika fi dinik. Usikae katika mji wala katika sehemu yote ambayo hakuna alim mwanachuoni ambaye anaweza kukupa fatwa ya kiilmu katika mambo ya dini. Sehemu kama hiyo ikiwa hakuna alim, hama. Maneno ya Imam Shafi'i. Wala tabib yumbiuka an amri badanik, na usikae kadhalika katika sehemu ambayo hakuna tabibu, hakuna daktari anayeweza kukutibu katika mambo yako ya kimwili na siha. Katika makala mengine Imam Shafi'i katika marji' nyingine anasema la a'lamu ilman ba'da al-halali wal-haram anbal min at-tib. Imam Shafi'i asema sijui kama kuna elimu nyingine yoyote iliyo na utukufu na umuhimu sana baada ya ilmu ya halal na haram. Akusudia ilmu ya sharia. Baada ya kujua ya ilmu ya sharia ya halal na haram, hakuna ilmu nyingine iliyo tukufu na muhimu kwa Muislamu min kuliko at-tib, kuliko medicine. Sasa tatizo liko wapi? Sasa hapa ndio Imam Shafi'i anaeleza tatizo. Anasema illa anna ahla al-kitabi ghalabuna alayhi,
isipokuwa tatizo ni kwamba ahlul kitabi wametutangulia katika hii ilmu, wametushinda nayo. Sisi waislamu tumebaki nyuma katika ilmu tib. Waislamu sisi tumeshikilia ilmu sharia, tumeshikilia ilmu alhalal wal haram na Qur'an vizuri, mashaallah, ndivyo inavyotakiwa. Lakini katika ilmu tib nayo inakuja katika martaba ya pili, sisi tukaiacha hiyo ilmu ikachukuliwa na wasiokuwa sisi ahlul kitab min alyahudi wa nasara. Sasa hii nukta ndio nukta ambayo sasa inabainisha moja katika mambo muhimu kwa nini wanazuoni wanatuhimiza tuzungumze masala haya. Sasa hii inatupelekea ikhwani kuelewa jambo moja la msingi muhimu sana, nalo ni kwamba hizi ulum zisizokuwa za sheria, tuna ilmu ya tib ambayo tumetaja, tuna ilmu ya engineering handasa, tuna ilmu ya saidala pharmacy, tuna ilmu ya nini tena, nipeni ilmu ya law alqanun, nini tena, ilmu gani zingine mnasoma hapa? Business, ilmu tijara, naam, education, nipe na kiarabu yake pia. Education tunasemaje? Ilmu education, tarbia, ahsan, at-tarbia wa ta'lim. Kwa hivyo zote hizi ni ulum ikhwan. Sasa tu apply hii formula ambayo ametaja Imam Shafi. Formula hapa anasema katika ilmu tib, illa anna ahla alkitabi ghalabuna alayhi. Kwa katika ilmu tib wasiokuwa waislamu wale ahlu kitab wametushinda, wametutangulia. Sasa hayo maneno yanafanya kazi katika ilmu zingine. Unaweza kusema hivyo hivyo katika medicine, katika engineering. Unaweza kusema hivyo hivyo katika ilmu za education, katika ilmu za arts, katika ilmu zingine zote za humanities kama business na nyinginezo na kadhalika. Sasa nukta ambayo tunataka kwanza tuanze nayo ifahamike vyema ni kwamba hizi ulum zingine zote mbali na tib aliyotaja Imam Shafi'i ni ulum ambazo zinaingia katika duara la fardhu kifaya. Hii kwa ittifaqi ya wanazuoni. Ilmu sharia ni fardhu ain. Ulum zingine hizi zote ambazo tumezitaja na zingine ambazo hatujazitaja ni furudh kifayat, kwa maana ya kwamba ni lazima kupatikane katika waislamu wanaosoma hizi ilmu. Mtu anaweza kuuliza kwa nini, na sababu ziko nyingi. Sababu ni kwamba hizi ilmu kukipatikaniwa waislamu ndani yake ndipo kunapopatikaniwa kitu kinachoitwa takamul, ukamilifu wa waislamu, ili isitokee mapengo au isitokee udhaifu wowote katika nyanja yoyote miongoni mwa nyanja za waislamu. Leo waislamu, katika sisi waislamu tunapokuwa tunahitaji wataalamu wa mambo ya engineering, tuna miradi yetu sisi ya Kiislamu tunataka ijengwe na ipelekwe na isimamiwe na waislamu. Hatuwezi kwenda kutafuta wasiokuwa waislamu waje watusimamie misikiti, waje watusimamie madaris, waje watusimamie miradi ya Kiislamu za awqaf na nyinginezo. Kwa hivyo itakuwa ni aibu kubwa kwamba itakuwa katika waislamu sisi hatuna engineers, structural, civil na nani wote. Itakuwa kadhalika ni pengo na udhaifu mkubwa wa waislamu kwamba hatuna wataalamu ambao wanaweza kuchambua sheria ili waweze kuambia waislamu, hasa sisi waislamu tunaoishi katika nchi kama hizi ambazo sio za Kiislamu, tunaweza kwenda katika njia gani, tupite barabara gani, tutasaidika vipi, na waislamu tunakabiliana na hatari gani katika vipengee fulani vya sheria. Kuwe na mwongozo kwa wale ambao wanaofahamu elimu za kanuni na sheria. Kadhalika katika education, na hapo ndipo palipo na msiba mkubwa katika education. Msiba mkubwa wa education ni kwamba leo kwa mfano vijana wengi sana wa Kiislamu azafu wametupilia mbali elimu ya education, kwa sababu wanaitizama kama ni elimu duni, kazi yake ni kazi ya tabu, mshahara midogo ya mwalimu, mwalimu ambaye anakimbizana na wanafunzi kila siku, headache, stress, unaona mambo kama hayo. Kwa hivyo unakuta leo waislamu wengi wale ambao hawakuqualify katika elimu za ngazi za juu kina medicine na engineering, ambao hawakupata hizo, wengi wanaingia katika mabusiness. Kwa hivyo kila muislamu anataka kuingia katika biashara, waajiriwe katika makampuni, wakae katika maofisi makubwa, wanapigwa na air condition kama hizi. Muislamu anataka kuwa mwalimu. Sasa tunasahau kwamba wale walimu wanaotolewa na wanakuwa produced na hizi universities kila siku, watakuja kule kwetu kutusomeshea watoto wetu wa Kiislamu. Sasa wewe unaweza kufikiria maafa yanakuwa namna gani
kila siku na kila mwaka na kila tukisongea mbele, watoto wetu kila leo wanasomeshwa ilmu za shule na wasiokuwa Waislamu, na idadi zinaongezeka na zinaongezeka, maana hamna walimu wa Kiislamu wanaweza kushikilia elimu za education. Leo tunakuja sisi tunapiga kelele kama wazazi, kama murabbin, kama maduat, tunalalamika kila siku kwamba tarbia zinavunjwa, tarbia zinaharibiwa katika mashule. Sasa unataraji vipi mtoto anaweza kusoma tarbia shule wakati walimu wanasomesha shule sio wa Kiislamu? Inawezekana kweli? Haiwezekani. Tarbia itasimama shule wakati wale walimu ni wa Kiislamu, angalau hata kama ni wachache wanaweza wakasimamia watoto katika swala, wakasimamia watoto katika adabu, wakasimamia watoto katika mambo mengi sana. Jana mmoja wa Kiislamu, shule moja ya Mombasa pale, sijui kama ni vizuri ni kuitaja ama hakuna haja, shule miongoni mwa shule za vijana wetu wa Kiislamu kule Mombasa County. Anieleza kijana mmoja wa form 4, watu tunazungumza masuala ya tarbia, nimekaa naye akaniambia ni kweli ustadhi, hili swala la tarbia ni shida sana katika mashule, na kila leo watoto wanaharibika sana katika mashule, si wa kike si wa kiume. Akanipa mfano mmoja, ananiambia pale darasani kwetu kuna watoto wengi ambao wanasumbuana na walimu, mambo ya akhlaq yameanguka sana, walimu sio wa Kiislamu bila shaka. So ananiambia wakati mmoja vijana walikuwa wamekaa wako jikoni time ya lunch, wamekwenda kuchukua chakula. Na kama unavyofahamu leo watoto wanaingia mashule asubuhi, wanatoka paka usiku katika system ya sasa ya mashule. Tusende huko maana yake itatupeleka katika mada nyingine nzito, hakuna haja kuzungumzia. Kwa hivyo wakati wako pale lunch, alikosana na yule mpishi anayepika pale. Sasa kwa sababu ya utovu wa adabu ya watoto wetu wa Kiislamu, jambo la kusikitisha, akhlaqi ziko chini sana, akamkosea heshima yule mzee ambaye ni mzee mtu mzima ambaye anasimamia upande wa chakula, akamdharau, huyu ni mpishi tu, yeye na Kiislamu wa form 4. Sasa alipomkosea adabu akamwambia maneno anafikiri kosia kuridhisha, yule mtu mzima akamwambia, wewe wanikosea mimi heshima, mimi ni mtu ambaye nakuzaa, mimi naweza kukuzaa wewe, wanikosea mimi heshima mbele ya wanafunzi wenzake. Yule kijana akamjibu yule mtu mzima, amwambia kama wewe wanizaa basi mimi nakuzalisha mimi nakuzalisha. Maneno aibu mazito sana kwa hakika, mpaka wale wenzake pia walistajabu. Sasa huu ni mfano wa kuonesha akhlaq za watoto wetu zimefika kiwango gani katika lafzi, katika murua, katika akhlaq. Sasa huyu mtoto ambaye leo yuko form 4, akhlaq ndio hizi, atakuja katika chuo kikuu pengine ikiwa amefaulu, atujui itakuwaje, akitoka huyu akaingia katika maisha yake ataamiliana na watu namna gani. Kwa hivyo ndugu zangu, haya ni masuala mazito ambayo tutazungumza, tukizingatia kwamba tuna baadhi ya takhasusat, baadhi ya specialization Waislamu sisi tumechukulia kwa yani bila ya umuhimu. Tunaona kwamba tunaipa less importance, wakati athari yake ni kubwa sana. Athari ni kubwa, na nikiendelea kuwapa baadhi ya visa ni vingi vya kusikitisha, havimaliziki. Maana kila leo kunatoka visa. Masiku yaliyopita, miaka ya nyuma, kule Mombasa, wakati mmoja mwalimu anasomesha katika shule nyingine ya secondary ya girls. Mwalimu mwenyewe ni mwalimu wa chemistry, anasomesha wanafunzi chemistry. Mara ghafla akageuza topic, akaanza kumtukana, kumkosea heshima mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mwanamke wa chemistry. Sasa alipomkosea mtume, kuna maneno ambayo alitamka, na huyu mwanamke alizungumza maneno haya. Ilikuwa ni kile kipindi ambacho jamaa wengine kule katika nchi zingine za huko Ulaya na kwengineko walianza kumkosea mtume, kama unavyojua kwa wale wanaofuatilia mambo haya, wale wamchora katika cartoon, wal billah, na ni mambo ambayo tangu zamani mtume alikuwa anakosewa heshima, mtume anafanywa istihzai. Qur'an imetuambia inna kafainaka almustahziin, sisi tumekutosheleza na hao wanakufanya istihzai. Kwa hivyo yule mwanamke mwalimu alipozungumza maneno yale mabaya kidogo, na ni mwalimu wa chemistry, hata utashindwa kitu gani kimemtoa katika chemistry akaenda kumzungumza mtu, kuonesha kwamba alikuwa ana chuki kuhusu Uislamu, akatoa ile chuki.
wale banati wa form 3 ama form 4 hawakunyamaza kimya. Ghera ya Kiislamu ikawajia na hasira, kwa hivyo walisimama wakamshambulia yule mwalimu, wakamchukua viti, wengine wakaanza kupigana naye. Katika ile mapambano ikawa ni sasa fujo, wakatoka wanafunzi katika madarasa mengine katika ile shule. Sasa ikawa ni vita vya shule nzima, shule yote. Walimu sasa wakaanza kukimbizana na watoto, ikawa ni fujo kubwa sana. Sasa kuna shule nyingine pale jirani ni ya boys. Wakiangalia hivyo wanaona kuna msongamano pale mkubwa, na wao wakatoka wakasikia yale maneno, na wao pia wakaingilia. Baadaye kukaingia mambo ya polisi na mengineo mpaka mwisho wa habari hii. Mahallu shahid ikhwan ni kwamba angalieni athar ya pindi elimu hizi zinaposomeshwa na wasiokuwa Waislamu, kwa kukosa kuzingatia umuhimu wa specialization ya education. Na ndio maana moja katika mashehe baada ya tukio hili lilipotokea katika khutba ya member ya Ijumaa alisema, Waislamu jamani, hivi walivyofanya hawa ndugu zetu alhamdulillah ni ghera, ni vizuri, lakini je, hilo ndilo solution? Hiyo sio solution. Solution ya tatizo hili ni Waislamu waanze kuelekea katika elimu ya education. Wachukulie education kwa uzito, maana lazima tuwe na walimu wetu wa chemistry, lazima tuwe na walimu wetu wa biology, tuwe na walimu wetu wa English, tuwe na walimu wetu wa masomo mengine, kama ambavyo leo tuna walimu wengi wa IRE na wa Arabic. Sasa kuna faida nyingine kubwa sana ya kuwa na mwalimu katika haya masomo. Faida yake kubwa ni kitu ambacho kinaitwa Islamization of knowledge, ambayo haiwezekani, mustahili kupatikana isipokuwa ikiwa lile somo linasomeshwa na Muislamu. Islamization of knowledge ni kwamba Muislamu anapokuwa anasomesha, kama ni elimu ya chemistry, kama ni elimu ya biology au geography, itakayokuwa yule Muislamu mwalimu akiwa anafahamu na amesoma dini, amesoma Qur'ani, basi kila pointi ambayo anaizungumza katika ile chemistry na biology yake, basi mwalimu ambaye ana makini, ana ilmu, atafanya link, ata synchronize ile knowledge, ataitoa katika Qur'ani. Kabla hajawaambia wanafunzi kwamba mvua inateremka kutoka sijui nini na nini katika science, atawapitisha kwenye Qur'ani kwanza, Qur'ani inasemaje watoto wa Kiislamu, maana ni shule za Kiislamu nyingi ziko katika maeneo mbalimbali. Kwa hivyo hii ndio itakayoleta natija ya mambo kama haya. Sasa nukta ambayo napenda kutoka nayo katika sehemu hii tuende mbele ni kwamba hizi ulum, ndugu zangu, ni ulum furudh al-kifaya, fardh al-kifaya, kwa sababu ni kwamba lao itakosekaniwa Waislamu ambao wanaweza kujaza haya mapengo, basi Waislamu watakuwa katika makosa. Mwanachuoni mmoja anasema, mwanachuoni wa Kihanafi, ikiwa sijakosea ni katika kitabu cha Hashiyat Ibn Abidin, anasema ikifika wakati kwamba Waislamu katika nchi nzima hakuna ambaye ana uwezo wa kutatua tatizo la Waislamu katika nyanja yoyote ya kimaisha, basi wale Waislamu wote watakuwa wamefanya makosa. Na hii ni kuonesha kwamba hizi takhasusat ambazo tunazisoma leo, hao wanafanya hii course, hao wanafanya hii course, alhamdulillah kila mmoja sasa anajaza thaghar. Thaghar ni pengo, kila mmoja anabana pengo lake. Hao wanabana pengo la engineering, wale wanabana pengo la ninio science, hawa kwenye arts, wale kwenye business na mengineo na mengineo. Bora tu kupatikaniwe na balance, si kwamba vijana wetu wote wanakwenda kwenye business kisha tuje katika takhasus kama hii ambayo nimetaja education, hatuna watoto, hatuna wanafunzi. Naam. Taasisi mbalimbali kama vile Jamia Mosque na Muslim Education Council Nairobi na nyinginezo, kila mwaka wanawaita watoto, wanafunzi waliomaliza form 4 waje wachukue scholarship, wende wakasome education. Scholarship bure, wasome education. Bora tu choice yako moja iwe ni IRE au iwe Arabic. Na nasikia wanalalamika kwamba hizo scholarship kuja kuchukuliwa wenyewe ni shida, hawapati wanafunzi ambao wako tayari kuchukua hizi course. Sasa tukisongea mbele baada ya nukta hii, ikhwan, tunaingia katika nukta ambayo sasa Muislamu amechagua kufanya ile koza anayotaka kuifanya. Kama hivi tulivyo sasa hivi, alhamdulillah, tuna madaktari, wanafunzi wanaosomea udaktari, tuna wanafunzi ambao wanasomea elimu za sciences na nyinginezo. Sasa Muislamu ukiwa unasoma hizi elimu, kitu cha msingi, nukta nzito ambayo tunataka tutoke nayo katika kikao cha leo ni kwamba wewe sasa kama Muislamu
what role do you have in Islam? Sasa hiyo ndio nukta nzito. Mimi mathalan nasomea engineering, mimi nasoma medicine, Muislamu, mimi naitwa Ali, naitwa Muhammad, naitwa Saleh, naitwa Maryam na mengineo. What role do I have to play in Islam? Hili ndio swali ambalo lazima likae katika akili ya kila Muislamu. Kila student utafute role ambayo utaicheza. Wewe utacheza role gani? Maana kila Muislamu ni lazima awe na role, no exception kabisa katika dini. Wanazuoni wanasema lau siku moja ukakaa ukafikiria kwamba wewe huna role ya kuplay, ukasema mimi nitakuwa na role gani bwana leo, mashallah kila mmoja ana role yake, mimi sasa what role can I play in Islam? Basi itakuwa umekosea sana, na itakuwa umeshindwa na mnyama, umeshindwa na ndege anaitwa hudhud, atakuwa amekushinda. Maana hudhud ndege wakati wa Nabii Suleiman alayhi salam, huyu ndege aliondoka katika jeshi, alitoka katika jeshi la Suleiman wakati Suleiman anakagua majeshi, anakagua majeshi yake ya wanadamu, majeshi ya majini, ya wanyama, anaangalia majeshi na ndege. Mara akitamaka anakuta kuna ndege anaitwa hudhud yuko, akauliza huyu hudhud yuko, mbona simuoni? la u'adhibannahu 'adhaban shadidan au la adhbahannahu au la yatiyanni bisultanin mubin. Choice ni tatu: ima nitamwadhibu adhabu kali. Wanazuoni wa tafsiri wanasema adhabu kali aliyokusudia Nabii Suleiman ni kwamba alikuwa amtoe yale mabawa yake ya kuruka na manyoya yake yote, amwache bila manyoya. Ndio adhabu hiyo. Baadhi ya wanazuoni wamesema tafsiri. Au la adhbahannahu, au nitamchinja. Au la yatiyanni bisultanin mubin, au aniletee hoja iliyo wazi kwamba amekwenda wapi. Maana kosa alilofanya hudhud, ametoka katika ukaguzi na katika hadhara ya Nabii Suleiman bila permission. Hii mnasema katika lugha za kileo abscond. Hiyo ni makosa. Kwa hivyo ndio maana ana hizi choice tatu. Sasa famakatha ghaira ba'id, Nabii Suleiman alikaa muda sio mrefu sana. Mara kitamaka nani hudhud amezuka. Huyu hapa anamwambia Nabii Suleiman, jituka min saba'in binaba'in yaqin. Ewe Nabii Suleiman, mimi hivi sasa nimekujia kutoka kwa Saba. Kutoka Saba. Saba ni wapi? Yemen. Nabii Suleiman alikuwa wapi? Alikuwa Baitul Maqdis, Sham. Na ndege anatoka Yemen. Angalia masafa. Amekwenda akarudi, anamwambia jituka min saba'in binaba'in yaqin, kwa habari za ukweli. Habari za ukweli ni zipi? inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min duni Allah wa zayyana, yani da'wa ya tauhid. Anamweleza Nabii Suleiman. Sasa somo ambalo tunalisoma hapa zito sana ni kwamba hudhud ambaye ni ndege hakukaa akasema mimi ndege, what role do I have mbele ya mfalme Nabii Suleiman, mbele ya Suleiman ambaye ni mfalme pamoja na nabii, mbele ya majeshi ya Suleiman ya wanadamu, mbele ya majeshi ya Suleiman ambao ni majini. Sasa mimi kama ndege, what role do I play? Lakini hudhud alikuta kwamba kuna role anaweza kuplay, na kupitia kwa hudhud ndio daula, mfalme mzima wa Saba akaingia katika Uislamu. Tunajua sera ya Qur'an, tarikhi ya Qur'an. Sasa hii ndio nukta ambayo napenda tuizingatie hapa sana katika dakika hizi chache zinazobakia, ndio tuweze kumaliza mazungumzo yetu. Kwa hivyo ikhwani, kila leo na hili ni swali ambalo wakati wote tunatakiwa tulizingatie kila moja, kwamba mimi wakati nasoma hii ilmu ambayo sio katika ulum shari'i, ni katika ilmu za furudh kifaya kama tulivyotaja, lakini je, hiyo ilmu unaweza vipi ukaiconnect na Uislamu? Unaweza vipi hiyo ilmu ikawa ni sababu ya wewe kuwa na role ya kuplay katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa kujibu swala hili, kwanza kabisa Muislamu anahitajia kuzingatia baadhi ya pointi fulani.
ndipo aweze kufika katika jawabu ya hili swali, what role can I play? Me as an engineer, as a doctor, as a scientist, as a teacher, as a manager, etc. Sasa nukta ya kwanza ni nukta ya tahsinu an-niyya wa ihtisabu al-ajr. Ni nukta ya kwamba kwanza kabisa your starting point ni lazima ile nia yako kwanza uanze kuirekebisha. Maana tulipokuja katika vyuo vikuu hapa, wengi wetu, when we first arrived, the moment yani we decided to leave our homes, tukaja hapa katika vyuo vikuu, we had dreams, we had a purpose. Sasa what was that purpose? Sasa ukikaa na kila moja, ama wewe mwenyewe ukikaa na nafsi yako itakwambia the purpose was for you to achieve this course, kisha you graduate, then you obtain your degree. After that you start your career. And of course when you talk of starting a career, hapo sasa ndo unaingia katika mambo ya kazi na mishahara na mingine. So that is the common concept iliyoko kwa vijana wengi wa Kiislamu. Wala Muislamu halaumiki kwa concept hiyo, maana this is the trend, hii ndio norm. Lakini sasa hii norm is not emanating, or it is not stemming out of Islamic foundation ya Kiislamu haisemi hivyo. Foundation ya Kiislamu ni kwamba nia yako ni lazima iwe ni nia ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. So how now do you put yourself in that scenario, kwamba mimi sasa hivi I am pursuing a particular course, hii course mimi how do I do with it ili niweze ku realign the course iingie katika tahsinu nia wa ihtisabu al-ajr. Maana there is just a slight step you need to take ili wewe hii course yako unaisoma it turns from mubah, it becomes ibada. Unatoka hapa wewe, from the day you start your career, wewe utakuwa unaanza kupata thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Unlike other people, pengine amegraduate, ameingia katika kazi, is just doing a routine job, ni kitu tu ya mubah anafanya. Kama vile Allah alivyosema kwenye Qur'ani, wa ahalla Allahu al-bay'a, biashara ni halal, nenda kafanya biashara, that's all. Lakini Muislamu ambaye ni smart, intelligent, he will not stop at that level of wa ahalla Allahu al-bay'a, at the fact kwamba biashara ni halali. No, he will go further, atakwenda mbele to realign his intention, purpose na concept ili ile biashara ile iwe kwake ni ibada. Similarly your career becomes your ibada. How do you do that? Sasa kwanza kabisa ndio hii step ya tahsinu nia, ambayo inaanza kwa kwanza to have a broader look of your intention. Yani intention yako sasa anza kuishift from your personal perspective to a broader perspective. Sasa hivi nikimuuliza kijana wangu hapa mathalan anafanya psychology, huyu kijana wetu hapa anasoma psychology, am I right or wrong? Kijana wetu huyu anasoma psychology hapa, which university? Hii Moi University in Eldoret. Sasa your personal objective, what was your personal objective when you are pursuing psychology? Kwanza nipe personal objective, and then I will take you to broader objective. Sasa kupitia kwa ndugu yetu huyu atatupa mfano, that will be then advice. Inakuwa maybe inafanya in a wrong way, I end up falling out with them, nakosana na watu. So nikasema then sometime nikakuja kujua kuhusu mambo ya psychology, because these people know how to talk to people, how to deal with people. Nikasema pia itakuwa vizuri nikisoma, so that maybe in future if I advise people, particularly concerning things to do with my religion, itakuwa rahisi ku advise without falling out with them. So the first one here, kujua about this course, sikuwa najua anything about it. And the second one here from a different field. Sasa hii ni field ya psychology, kama tunaweza kupata engineering or even medicine. Na sikilani atajitolea. Kwanza to focus kwa vijana wadogo kabla ya kwenda kwa wazee kina daktari Kalicha na wengineo. Hawa ni wazee kidogo. Do you have any young men ambao they want to come forward kutueleza na wao objectives zao
narrow. Naam, fadhali. Tell us your personal, kisha utuambie ile broader objective. It is good to be open. Waweza kusema there is no harm. Hakuna mtu, ndugu zanguni, hakuna mtu amesema personal objective kama mimi am studying this course so that I start my career and start getting a job to make money out of it. There's nothing wrong with that. Wala usione aibu, wala usiogope kusema hivyo, because that is your personal objective, haina shida. But now we want to move to take you from that personal objective to look at it from a broader perspective, ndio tuweze kuingia katika haya masala ya tahsinu nia, because that is the way how it is done. Now and the course you're doing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. My name is Ahmed. I'm a medical student. I pursue Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery at Moi University. Which year? Year 6, final year. Final year student, yes. Okay. So generally, when tulikuja for the first time, I didn't have an objective coming as a first year. It was a course, wazazi wangu actually ndio walitaka ni apply for medicine. So I found myself at Moi University. So tukaanza first year, second year. So kitu yenye ilinigusa moyo ni when we were being taught anatomy. Tulifunzwa na mwalimu tulifunzwa na mwalimu Muislamu. So every time he used to teach us, he used to link up things with the Quran, and it was very beautiful, and it really changed my perspective about medicine, about teaching actually. Do you mind mentioning the name of the teacher? Yes, Professor Badawi. Yeah. So it really changed a lot in the way I started seeing things. Then baadaye, so tukaanza kurotate in the clinical areas. So one of the fields that we rotate in, I got an opportunity kwenda for a camp, a surgical camp for cardiothoracic patients. So the thing that I noticed, all the staff, from the nurse to the anesthetist, to the anesthesiologist, to the surgeon, hakukuwa na Muislamu kabisa. Like, so yani kidogo ikanigusa moyo, like it's something worth venturing into. Okay. So you started by saying you didn't have an objective when you came to this course. So what is your status right now? You still don't have? Or? No. I do have an objective. Mashallah. Okay, and that is? My objective, I want to become a surgeon, specifically a cardiothoracic surgeon. Because so far in my interaction, nimeona mmoja peke yake. Okay. Yeah, so it's worth venturing into. Okay. So for just to make it clear, you want to become a surgeon because there are few. There's only one Muslim surgeon, specifically for that field. The man I can go into that field. Okay, great. Mashallah. Wow. Shukran. Kuna mtu ana hamu pia nyingine of coming forward? Maybe you want to be given a chance. You answer now. We can pick one out of you two. Now, Bismillah. Yes. You can come forward, brother, now. Let us take the brother. At least huyu ni watatu. Then we can move forward from here. Now, Bismillah. Introduce yourself. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Naitwa Abdulaziz Salim, medicine final year. So my major reason of coming to medicine was just one, the security medicine offered. So sure, upon graduation, I'll get our job immediately, no applying. The pay was higher for permanent for life. So that's the major reason, security. I wanted to be highly compensated for all my efforts. Thank you so much. Thank you for your honesty, brother, mashallah, daktari, na may Allah inshallah make you achieve that objective. Right. Sasa brothers, ilikuwa tunazungumza haya kwa sababu we wanted to reach hii target ya kwamba how do we move from our personal objectives tuingie katika tahsinu nia, ili whatever we are pursuing today twende tukakute thawabu yake yaum al-qiyama mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Muislamu, a Muslim, an intelligent Muslim, because a Muslim is intelligent. Muislamu
Mtume sallam anamsifu kwamba ni kayis, na maana ya kayis ni intelligent. Ndio maana kuna hadithi inatuambia one of the hadith of the prophet, la yuldaghul mu'min min juhrin marratayn. A Muslim should never be beaten from the same hole twice. Why? Because he's intelligent. So if you're beaten from the same hole twice, it means you're not intelligent. So this is a concept taught by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, these are personal objectives, tumesikia, and some are somewhere falling somewhere between personal and broader. But what I want us to understand keenly ni kwamba, my dear brothers, we are spending a lot of time to study these courses. We are putting in a lot of effort to undertake these courses. And after that, tunaingia katika career where we will be spending most of our life, probably up to retirement. Sasa, should a Muslim limit that effort yote ya maisha only for personal gain? Yani imalizike duniani peke yake? Or you would rather wish to see the fruits of what you are undertaking also in the day of Qiyamah? Definitely, jawabu ya Muislamu itakuwa ni kwamba mimi I would like to see what I'm undertaking now, to see it in the day of Qiyamah. And that is very, very possible, tukianza kusahihisha kwanza nia zetu. So let me start by saying katika hii point kwamba the best way of doing that ni Muislamu kuanza kufikiria, how can I utilize what I know for the benefit of the ummah, for the benefit of the Muslims, to help others. And all of us tuko in that page kwamba hizi causes, they enable us to undertake that. Leo it really touches us, wallahi, when tuna project sisi kwa mathalan, I personally am involved in some of the Muslim projects, alhamdulillah, and one of the projects is to we are now putting up a waqf for one of the masajid in Mombasa. And it really touched me when at one point of time a young brother came. He's an architect. He studied architecture, I think from University of Nairobi. And they said, my dear brothers, the Ustad told Mimi, I don't have money to give you guys. Katika building of the waqf, because I've just started my career. But I'm willing to offer my expertise, to offer my knowledge, to help you craft or make the plan where it is needed. Naona sasa mambo kama haya ndio they really touch. Unaona pale kuna msikiti jamaa unajenga, you go present your service. Kuna madrasa, present your service, because this is what will count. Sasa wakati Muislamu anafikiria along these lines, haya ndio mambo ambayo kwa hakika yatakuja kuleta mwamko na kuleta athari kubwa. Plus, this is what will count for you in the day of Qiyamah. Tatizo ni kwamba sometimes the intention starts off very well. Baadaye kule Muislamu akishaingia katika career, is now practicing, when he is seeing money flowing in, wakati ule sasa it is very easy for shaitan to come and displace him. Anasahau ile major objective, ile wider, broader objective, anabaki pale pale katika personal objective of capitalism, making money, that's all. And that should not be the case. Kulikuwa na ardhi upande wa Kwale, this is about maybe 15 years ago or 12. Ardhi ile ilikuwa ni ya Muislamu. Mzee mmoja wa Kiislamu kule Kwale alitoa wasia na kwamba hii ardhi iwe wakfu, ijengwe msikiti. People did not take that very serious until a time came when they started seeing activities around that plot of land, which was quite enough with putting up a mosque and even a madrasa. Wakaanza kuona activities by one of the by some members who are affiliated to one of the churches within. Kumbe walikuwa washasoma ile surrounding na nini, wakaona that plot of land had stayed idle for long time. Wakastudy, wakaona there is no activity here. Kaja jamaa wakachukua. When they took it over, jamaa wanakuja wanawaambia bana hivi hapana, we have title for this.
kumbe mambo yashatengenezwa tayari. Sasa these Muslims had to go for a lawyer kutetea haki ya Waislamu, maana that piece of land was meant for masjid, it's waqf. Wakaenda kwa the guy who is narrating this incident to me was crying the same way how you saw our brother Ahmed here got emotional. This brother was emotional, he cried. Anasema wallahi, we went to 3 Muslim lawyers and each one of them demanded not less than X as deposit for the case. Jamaa, hii ardhi, we don't have anything. Hii ni ardhi, this is work we are doing. Hii ni kazi. After these 3 lawyers, they went to another lawyer who is a non-Muslim. To their shock and surprise, this non-Muslim offered his services for free. Akawambia because it is a mosque. Non-Muslim. His office paka leo iko pale Ambalala House. If I was permitted, I would have mentioned his name. Paka leo is practicing. And he is gone in record, in history, kwamba non-Muslim lawyer ndiye amejitokeza kutetea ardhi ya wakfu ya Waislamu. Muslims have turned that down and demanded money. Look at how hurting that is. Kwa hivyo, these are the things ambazo tunazungumza wakati tunazungumza masala ya ihsanu nia, because haya ni mambo ambayo ndio yatakayo distinguish Muslim engineer from any other engineer, Muslim doctor from any other doctor, Muslim entrepreneur from any other entrepreneur or businessman, Muslim psychologist from any other psychologist, and so on and so forth. Kwa hivyo, ayuha alikhwa, that is the first point I wanted to mention in connection with how we can turn our noble careers, our noble causes that we are undertaking into something ambayo itatuwezesha twende tukayaone siku ya kiyama na Allah tulipe kwa ajili yake. The second aspect of the discussion I want to take you through is, while now we are in the practicing side, maana sasa hivi we are students, and all of us alhamdulillah we are hopeful, most of us, kwamba tukimaliza tutaingia katika practice. Yule mwenye medicine atakuwa daktari, engineer ataingia katika engineering field, na mwingine and so on. Now hapo sasa, what role can you play? And the role that you can play is variety of roles. Sio kwamba ati kuna role moja peke yake, no, it's variety of roles. I want to take you through quite a bit fast, so we have time, so that I also want to allow you time for Q&A. The first role is for us as Muslims, when we are pursuing this cause, whatever cause that we want to pursue, is for us to be role models representing the true picture of Islam. Hiyo ndio role ya kwanza. An engineer, Muslim engineer, Omar, Saleh, Said, Maryam, Zainab, whatever. While you are practicing engineer, it has to be born in your mind kwamba you must be a mirror reflecting the true image of Islam. And while you are a doctor, while you are a businessman, while you are so and so, while you are what and what, hapo ndio sasa test ya kwanza inaanza. Wallahi, it will be extremely, extremely sad and very unfortunate now if we are going to have a case whereby we have a Muslim doctor, but that Muslim doctor, the Islam that is in that doctor is only the name. That is the beginning of the problem, and probably the entire problem is there. Wewe ni Muislamu, engineer, ni doctor, lakini Uislamu wako ni lile jina peke yake that you carry, nothing else. Now that should not be the case. The case should be kwamba tukishaingia katika field, and my personal advice is, we start training ourselves while we are here. Kwa sababu ukisema kwamba I'm waiting paka nianze ku practice, I start getting a job, do I be able to do all this? Hapana.
you start creating, you start getting yourself familiarized with these concepts while you are still a student, so that ukitoka kule, now you will see a very nice transition. It will be a very smooth one. You don't get a shock when you get outside. Kwa hivyo ikhwani, my dear brothers and sisters, tulionao na utusikiza kule nyuma, let us be role models. It will be a great message of Islam kwamba we have a Muslim ambaye ni daktari, na daktari yule Muislamu, he is representing, he is carrying the message of Islam in his career. True picture of Islam in terms of what? In terms of muamala, in terms of the way you talk, in terms of the way you deal with people, in terms of your honesty, in terms of your character, in terms of honoring your promises, in terms of how you handle cases, and so on. Unamwahidi mtu, unampa mtu promise, you work hard to deliver that promise. Unasema ukweli, unazungumza na watu vizuri, with courtesy, with politeness. I know you've covered some of this probably in the ethical side of your courses, their ethics. But let us all remember, and let us all be alive to the fact that whatever ethics will be taught, it will never be at par with what we have in Islam. Because Islam is more comprehensive. Utasoma ethics, lakini kuna vitu vingine ambavyo vinaitwa ethics in Islam, they're not ethics. The ethics in Islam is different. Even though at times vitu vingi vina kwenda congruent, but at times they do not. So when we talk of qudwa hasana, when we talk of a true picture of Islam, I'm referring to the whole character model of Islam. Tuwe nayo. Maka, this is what will distinguish you. Mama moja in one of the parts of the country in Kenya, up country, not in the coast region. It was in the news at one time. She was living in rural areas or slums. Mtoto wake, she had a young girl of about 3-4 years. She was playing outside. Wakati anacheza yule mtoto with beans, akachukua a seed of bean seed ile, while playing. Mtoto mdogo akaiweka kwa pua, and she was just playing with it. Mara ghafla, the bean went outside, inside. Ile tembe la haragwe likazama ndani. From the panic and the shock, the kid started crying. Na inaanza kumsumbua sasa, kuuma. So the mother came outside. Ameshtuka, what is going on? Mwana mtoto wake analia. Amwambia nini, anamuonesha hivi, akiangalia hivi anakuta ndani kuna tembe la haragwe limeingia ndani. It's inside, stuck. Mama akachukua mtoto wake akakimbia naye to a nearby clinic. Akifika clinic, madaktari who are specializing in ENT should listen to this carefully. Akifika clinic pale, kamweleza, ambia my daughter has this problem. Kaangalia hivi akakuta, ambia hiyo kazi rahisi. Daktari akachukua zile tools zake pale, akaweka ndani, akafanya mambo yake, akaipull out, atoka, akaiweka pale. Akamwambia yule mama, my fee is X. Ile 200, pesa ndogo ya mashambani kule. 200 or maybe 150. Which the mother had nothing at that time. So yule mama akamwambia daktari, honestly I don't have anything at the moment. Mimi natoka shambani. I just rushed to clinic to help this kid. So if you will allow me, please stay with my ID card. I am taking the kid back home. Babaki akija jioni, I will make sure he comes to pay you. And as a guarantee to what I'm saying or promise, you stay with my ID. Daktari akamwambia, hatufanyi kazi namna hiyo. Mwambia sasa wewe fanya hivi. Vipi? The doctor took the bean ile maragwe, akaregesha kwa pua ya mtoto. He returned it back to where it was.
kama sasa rudi naye nyumbani, mzee akija na shilingi 200 utakuja naye ataitoa. Such a very sad scenario, very sad. It was in the news. Now angalia how the beauty of Islam is. Wakati Muislamu ana represent the image of Islam, you are supposed to be showing kindness and sympathy na rahma na huruma in such kind of a situation. So point number 1 ni kwamba while we are practicing our causes, inshallah, when you are going out there very soon, lazima tuishi na hizi causes in our life as role models. Tuwe ni role models of the causes that we are taking. Kama ni daktari, as we said, uwe na ukweli, uwe na uaminifu, usimwambie patient kwa mfano ana maradhi so and so, while in actual sense he doesn't or she doesn't, or you give a wrong information about what the patient is supposed to know. Then I want to also take you to another point. Nayo ni kwamba in that cause that we are practicing and we are pursuing, Muislamu kadhalika anaweza kuwa ni da'ia in that cause. From different angles, from different dimensions, anaweza kuwa da'ia. The same way how we saw Hudhud calling a whole nation to Islam through Nabi Sulaiman alayhi salam. And therefore a Muslim is also supposed to play his role or her role in da'wah while performing or undertaking our cause. I'm going to read for you some examples of what a doctor can do as da'wah. Apart from ile kuwa role model, manake kuna part kwanza ya akhlaq, and that is the silent side of da'wah. Manake da'wah is in two forms. There is verbal and there is silent. The silent part of da'wah, according to many scholars like Ibn Qayyim, they're telling us that is the most effective part of da'wah. The most effective part of da'wah is the silent part, the part that doesn't talk. Then we have that part of talking, like what I'm doing now. This is the verbal part of it. Why? Because human nature and human brain, human thinking and intelligence, imekuwa programmed to believe and adjust and admit very fast to the cues ambazo anaziona katika maisha, rather than just by words. Yani binadamu anaathirika haraka sana kwa vitu ambavyo vinatekelezwa kuliko vitu vinavyosemwa. Are we together in this? Kwa hivyo da'ia is calling people to Islam in two approaches, two ways. Number 1, your silent side, and the other part of it is the verbal side. And that is why in Islam these two approaches must always rhyme. They must always synchronize. They should never conflict. If they conflict, my friend, then you are in trouble, and people will be in trouble. Sasa the silent side of da'wah for a Muslim practitioner is number 1, for example, daktari. We're talking of a doctor practicing in a hospital, whether a student in the final years wanaingia katika practice, or that's why I said hii practice inaweza kuanza even while we are pursuing these courses. Kwa mfano, we have for a doctor, we have what we call adabul istidhan, and maybe some Muslim doctors, they may not be aware of this. Lakini kumbuka, yule patient katika room yake yuko kwenye privacy. You as a doctor, you are getting in as a stranger in that private room. Even though we may call it a private room or we may call it a ward, it's just covered by a curtain. Lakini unapoingia ghafla kwa mtu, then in Islam there is a law to that. And the adab, the etiquette and the manners guiding us in that is adab al-istidhan. And there are many reasons for that. One of the major reasons, which is obvious, is that unaweza kumpata yule patient katika hali ambayo hairidhishi, hali ambayo you as a Muslim doctor, you are not allowed to see, be it a man, be it a woman, na mwanamke ndio zaidi. So we are taught and we need to start practicing adab al-istidhan in terms of a doctor. At a doctor pia, even though you have the authority, maybe by law, the law allows you just to enter the room, the patient's room. Lakini in Islam, it is always kind and always recommended kwamba let the patient know that someone wants to enter, and that is the doctor. Kadhalika we have الرفق بالمريض ومراعاة شعور المريض.
to be kind, polite and lenient with the patient, ومراعاة شعور المريض, and to understand the feelings of the patient. Go with the patient's feelings. Ukimwona patient yuko katika mood, yuko katika hali ambayo si nzuri, na wewe usije ukamongezea yani tayari umemwona patient katika he or she is down, na wewe ukaja ukamndomaza unampa result ya test yake ambayo amefanya, which is not good. So unamzidisha hali ambayo inakuwa si nzuri. Another aspect for a Muslim doctor, as I said, even though the talk is on the medicine part, but it can also be applied in many other ways. Another aspect for a Muslim doctor to practice katika upande wa role model while practicing ni ad-du'a lil-marid. Many doctors may not be aware of this, lakini kumbuka daktari is also in a position to pray for a patient. Una mgonjwa unayemtibu, it is true kwamba wewe ni daktari, but what you have to understand as a doctor and what the patient must believe as a doctor ni kwamba you are just a reason, you are just the means to cure, but the right and the true cure is the one that is coming from Allah subhanahu wa ta'ala. Is the one who cures. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. But sisi wanadamu, we are just reasons, we are just causes. Daktari is only a cause to cure. The medicines that you prescribe, that you propose the patient should do, those are just causes to cure, but the actual cure comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Additionally, سؤال عن حال المريض مع الطهارة أو عن الطهارة والصلاة is also highly recommended for Muslim doctors to be watchful of their patients' position of tahara and salah. Very important. Inafurahisha sana kwamba Muislamu, daktari Muislamu anajulia hali ya mgonjwa upande wa tahara na swala. Unaingia kumtibu daktari, unaingia kumtibu patient, that is during dhuhr time. Why don't you follow it up after your diagnosis ama after your normal routine checkup, alafu kamwambia yule patient ni Muislamu, kamwambia by the way umeweza kuswali dhuhuri in a very good way. Na kama amekwambia sikuweza kuswali dhuhuri, maybe the patient is not aware kwamba he or she can pray while in a sleeping position. Maybe he or she is not aware she can pray while in a sitting position. Maybe is not, or he or she is not allowed to come into contact with water. Unaweza ukaorganize na nurses wakamletea as-sa'id at-tayyib so that he or she can perform tayammum. So if these things are made real in our practice, wallahi bila shaka the image of Islamic medicine will go back to its olden age. Maanake imekuja ilikuwa in the golden era, baadaye iliharibiwa hapo katikati when it was taken over by non-Muslims, Ahlul Kitab, like what Imam Shafi said. Then things were distorted, and basically this is how the knowledge today is passed on to the students, with few exceptions, like how we have heard our brother mentioning. The last final point that I want to conclude with is regarding the positive side of our careers. Na kila career in a positive na in a downside, na we as Muslims must also be able to understand wakati ambapo umepata mitihani katika ile kazi. Once we had in the masjid a full talk at length regarding ibtilaat, fiqhul ibtila, baadhi ya mitihani. So these things are there. Wakati una practice ile cause, whatever the cause it may be it medicine or engineering or whatever, but let us also remember that there are challenges in our careers, and a Muslim should be in a position to understand how to overcome these challenges. Kuna challenges nyingi. Kwa mfano unaweza kufanya katika kampuni, katika shirika, in a setup whereby you are compelled to do something that is not right. What will be your position as a Muslim? Umeambiwa na hospitali ama umeambiwa na wale wasimamizi kwamba umwambie huyu patient ana kitu fulani, na wewe you know it very well, you as a doctor, kwamba hana. Let the patient sign for this form kwamba this and this and this has to be done. You as a doctor unajua kwamba this should not be the case. What is your position?
Similarly, Muislamu ambaye ni businessman ameandikwa kazi pahali as an accountant, analetewa pale false accounts, ama is being encouraged to fabricate accounts, to under declare or to do anything. So what will be your position as a Muslim? How do you go about that? So these are the areas whereby we need to be very focused. Na always whenever you come into contact with these situations, lazima tufahamu kwamba the overriding principle, the superseding principle is always the principle of Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet. That is the overriding principle of Islam. You should never be scared of losing a job. Our brother here mentioned about security of a job. But let us understand very well that there is a difference between job security and risk security. Job security may be given by a human being, but security of risk is provided for by Allah subhanahu wa ta'ala. True or false? وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. So that is risk security given by Allah. Job is given by human being. You can talk of job security the way you like, but no one can dare to connect risk security with a human being. So wakati ambapo risk yako imekatika from a particular job does not by any sense means kwamba risk yako imekatika. Understand that very well. Unafanya kazi katika shirika fulani or in a certain place and you have been compelled by forces internally or externally kwamba you should do something that is completely wrong, na Uislamu wako unakuambia kwamba mimi siwezi kufanya hili jambo. What is your position? Your position is you must understand that this is only a job. This is not the end of risk. It is not the end of risk. وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ خَيْرًا مِنْهُ. Whoever leaves anything for Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gives him that what is better than that. What is better than that? We have many examples for this from the Prophet's time mpaka hivi karibuni. Sheikh Abdullah Saleh Farsi, it is being narrated kwamba when he was initially a qadi of Lamu, he was only a qadi in Lamu, Zanzibar, a qadi in Zanzibar, and Zanzibar is a small island, and he was only a qadi. At one time, a problem that was very sensitive came out regarding lands. So Sheikh Abdullah Saleh Farsi was asked a question. People were looking for fatwa regarding lands. So akatoa fatwa kwa mujibu wa Quran and Sunnah. He was not scared. He was not worried kwamba I'm going to lose my qadi's job if I'm going to say the truth, that this is not right. So he was very open that this is the Islamic position. And immediately after he left the office, in the next 1 hour, he received a letter. Akisoma barua is only 2 sentences. Anaambiwa, you have to leave the country in less than 24 hours. Within 24 hours. Saleh Farsi, the second Chief Qadi of Kenya, he said, be it. This is qadar of Allah subhanahu wa ta'ala. If this is what Allah has planned for me, then I'm ready for it. In less 24 hours, what can he take? What can he leave? Akachukua what he was able to take, and his first destination after that was Mombasa. From Zanzibar, akafika Mombasa. He left Zanzibar as just a qadi. That is his title. He came to Mombasa during the era of Mzee Jomo Kenyatta. And people informed Mzee Jomo Kenyatta of who this guy was, with the recommendation of the scholars of Masrui family, Kina Alamin and others, and they recognized his status and his position in knowledge. And an official presidential executive came that he should be the next Chief Qadi of Kenya.
That is just within months when he left Zanzibar. From a Qadhi, within 2 or 3 months, he is becoming a chief Qadhi for the entire Republic of Kenya. Man taraka shay'an lillahi hawadahu. He never thought of it. He thought nitakuja Kenya just to seek refuge. He's going to live here, maybe teach some books and do his da'wah work in a masjid, and that's all. It never crossed his mind he's going to be the next chief Qadi of Kenya. So, my dear brothers, whenever a Muslim is faced by such situations, you should not be scared. Always put Allah in front of you. Put your Islam in front of you and be proud of your Islam. Never compromise your Islamic principles. Woke up, you are compelled to do what is purely wrong, and you know it very well. How can you, as an accountant, append your signature to a transaction that is riba based? Na unaona pale mbele yako this is riba, and you know kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam said la'ana Allahu ar-riba wa akilahu wa muakilahu wa katibahu wa shahidayhi. All these people have been cast in riba. Wa katibahu, and the person writing it, you are the accountant. You are aware of that consequence. So as a Muslim, pull out. You know, not be scared. So this is the general position of a Muslim, and at times situations may slightly differ depending on certain other parameters, but we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us tawfiq. So let me end here at this point, because I also wanted to allow brothers to air some questions if there are any. After that, maybe we can have a prayer. Now. In terms of prayers and tahara, the patient can perform tahara and proceed with prayers in that same condition. Hata kama inatoka ile haja. Yes, because that will be treated in a similar way of how istihadha is treated. You know what istihadha is? Yeah, the continuous flow of blood of a woman which is irregular, but you will find that she is told to perform wudu and then get into prayer na naswali. Now, while she's praying, even if anything continues to come out, then it is exempted. Similarly, we also have another scenario in fiqh. It is called someone who has salis al-bawl. Salis al-bawl ni ugonjwa wa mkojo, ambaye yule mtu ambaye mkojo wake huwa haukatiki, unatoka matone continuously, non-stop. So how does such a person pray? Performs normal ablution, ritual, wudu. After that, anasimama kuswali. After you have covered yourself well, to ensure that the drops of urine do not come into contact with the clothes that you are praying with, because that is the condition even for the lady who has istihada. Now, yule mwenye salis al-bawl, after that will continue praying, even if while praying the urine comes out, so it will not affect the prayer. Now, so these are called exceptional cases. And that medical case is also falling under the same category. No. It is better to be emptied. Yeah, but if the procedure does not allow for the dismantling of the bags, that they should remain there, then it will be exceptional as well. Yeah, but if they can be detached from the patient while praying and then to be brought back, that will be much better. No. Is there any question?
I have a question here in this paper which was just brought. Someone is asking a Muslim, as a Muslim, is it good to do, I think, the COVID-19 jab? COVID-19 jabs. I'm not a virus specialist or a specialist in vaccinations and so on. So this question actually requires a deep analysis of what COVID-19 jab is about, whether or not it has side effects and so on. And calculation of side effects in Islam is based on the principle of masalih and mafasid. To what extent are these side effects vis-a-vis the benefits that are coming out of it? This is an area which cannot be given only from the side of fuqaha or from the scholar side. These are some of the areas where Muslims need to sit down with specialists in the field. Na huu ndio muhimu moja mkubwa sana of Muslims being present in every field. Kwa sababu every field requires fatwa. We may need a fatwa regarding animals, goats and cows, in the manner how they are treated, in the manner how they are slaughtered, and so on. So scholar peke yake cannot be sufficient to offer the fatwa until a full analysis is done by an expert in that field and provides a report of the status of that situation. Similarly in economics, similarly in finance, in all fields, in medicine, and this is one of the examples. So maradhi mengi or many of these issues which require fatwa in certain fields, ni lazima kwamba fuqaha, they sit with experts in that field to be guided according to their knowledge. Kwamba I'll give you an example of when this corona COVID-19 came. You remember there were lots of debates surrounding this issue, and one of the major debates was regarding the social distance in prayers. The social distance in prayers. Now, such a fatwa is not given by a mufti per se. Only the fuqaha, they sit down, they say, okay, now this can be done, this cannot be done. No. They have to sit down with Muslim experts in the field of medicine, so that they give their honest report on whether or not the closeness of people in prayer, it will be tantamount to ABC, and how consequential can that be. Now, based on that review or analysis, then fatwa can be given. This is in the similar way how it works in all other fields. Ndio maana tukasema lazima tuwe na Waislamu katika kila field. Maana kesho tukihitajia fatwa in geography, tukihitajia fatwa kuhusu miti, kuhusu wadudu, kuhusu whatever, tunao Waislamu ambao they can give us guidance in that. Now, the other question, I think it came through phone. This one here. It went off maybe. Brothers can also ask. You can air now. About students' loans. Okay. No. Okay. Brother is asking about loans extended to students, maybe through the government help loans and others. So the brother is asking about student loans, whether they can be taken or not. If a student has a means to raise funds, can that student go for a loan so that he can pursue his or her studies? Now, the general rule, the general principle of qard in Islam is that
any qard, any loan, should never be given with an interest. So if that is the case, then the giver of the loan and the receiver of the loan, that is the giver of interest and the receiver of interest, are both sinful equally. They're all sinful and they're all cursed. That's the general rule. Okay? Now, are there exceptions to this rule? Are there exceptions to this rule? The answer is, there are exceptions to all rules of law in Islam. Hakuna sheria yote ya dini ambayo haina exception. Understand? The exception is what we call in fiqh darura. But now, what is the problem is how to define this darura. And who is the person defining this darura? Now, darura is not defined by normal people. If I am allowed to use the word layman, then accept that from me. Darura is not defined by normal people. Darura is only defined by scholars, because they are the ones who are able to know how that darura is applied to the principle of darurat tubihu al-mahdurat. You understand? Now, many scholars are in agreement that pursuing higher education is not darura. Why? Because darura by definition is anything that threatens the life of someone or puts his life under threat. When your life is at jeopardy of maybe loss or damage, or not only life, any of your 5 aspects which are called ad-daruriyat al-khams, the 5 major requirements of law, which is hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-aql, hifdh al-nasl, and hifdh al-mal. So when any of these 5 is under great threat of damage or loss, then that is what we call darura. Now, by using that concept, when you look at higher education, it does not fall under any of this. When higher education is not achieved by a Muslim, there is no any harm or damage done to any of the 5 requirements of law. You get my point? So that now becomes a second or a secondary aspect to be looked at, which now, when I say secondary, because this is what we call primary in Islam, then we have the secondary level. The secondary level of principle of masalih in Islam is a level that is called al-hajiyat. So now we ascertain, is it under hajiyat or not? Okay. Now that is where we can find, okay, probably as we said, it can be fard kifaya and so on. But what I wanted to put across for a fact is that Muslim scholars are in agreement that higher education is not darura by definition of what darura is according to scholars. Understood? Right. Now, that is number 1. Number 2, regarding the utilization of darura principle, moja katika conditions pia of darura ni kwamba particularly of riba, right? Because riba ni katika milango ambayo it is strictly closed. Ni milango migumu sana that should not be open at all, because once you start poking holes in the principle of riba and interest, then it will definitely open bab of fasad. You understand? Now, what I wanted to also say is that Muslim scholars require as a condition that before reaching the extent of exploring whether this is indeed darura or not, kwanza Muislamu mwenyewe lazima angalie, has he exploited or utilized and exhausted all means for him to secure that money. You understand? As a Muslim, kwa mfano, before talking of can a Muslim take loans from the government and whatever, are there, don't we have other avenues where a Muslim can obtain money other than those
loan-based interests. So basically, these words that I said are words of guidance. I don't want to give you a clear or a straightforward answer on this matter. The reason being is that this matter is still under the issues or items that are under deep study and detailed analysis by scholars in our country, in Kenya. And particularly I'm referring to the Majlis Ulama of Jamia Mosque. So they have two items that they are studying right now. And one of them is the legitimacy of NHIF, and number two is the legitimacy of help loans, which are extended to students. Now, can Muslims make use of those loans or not? So the discussion is still on, and we pray and we hope, inshallah, very soon it will be concluded and resolved, and that is going to be a collective agreement of scholars, at least at the level of Kenya, where scholars meet to discuss such issues. But as a general rule and principle, it is not allowed, because it is based on you. Okay? And the fact that higher education itself does not directly fall under the window of the law. Right? Yeah. Okay, from the questions which I have taken from the phone, I can remember one of the questions was regarding, or one of the items is regarding ikhtilat, and that is free mixing of men and women, and the other one is regarding the hijab, okay, Muslim sisters, how they should put on their hijab correctly, and the third one is regarding the importance of pursuing Islamic knowledge. Now these are the three items put on in that question, and these are all extremely important for Muslims to be aware of. We have to be aware of this issue of ikhtilat. Ikhtilat means the free mixing of men and women, boys and girls, without control, without partition, without hajis. So that is known in Islam. The position of Islam is known, that we have Islam requires that Muslim men and Muslim women should always be separated. They should not be mingling or free mixing in any occasion because of what we call fitna. Now, in order to avoid fitna among men and women, then Islam requires that these people are separated and they don't mingle freely without control, as we see today in many situations, in many parts of the world, in many occasions ambazo zinafanywa, and people don't care actually about watu kutangamana waume na wanawake, and that is all un-Islamic completely. It's not acceptable in Islam, because Islamic ethos and tenets and teachings require that these two genders must be separated. The issue of hijab is of high importance for Muslim women to understand that they need to put on their proper hijab at any time when they are outside, because this is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن, till the end of the verse. So all these verses I have quoted verses which highlight the importance of hijab for Muslim women. So hijab must be observed, and we have specific laid down requirements and conditions for hijab in Islam. They are known. Maybe time may not allow us to expound on them because of time, lakini inajulikana how that hijab should be, and many Muslim sisters are aware, and if not, maybe they can refer to Islamic books which have specifically talked about how the hijab should be, and then how it should also be worn.
hijab ya mtoto wa kike wa Kiislamu, because the purpose of hijab is to cover. That is the purpose. Okay, and therefore a Muslim sister should always strive to cover her beauty, in the sense that it should not be seen by those who are not allowed to see. People who are not allowed to see were mentioned. People who are allowed to see are mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala, meaning that anyone who is not mentioned in that list is not allowed to see the beauty of a woman. And then the parts of a woman that are seen and that are not seen depends on who is looking, because we have a mahram, and a mahram is a person who cannot marry a woman permanently, that is forever, until death. Okay, why I want you to be very particular with this word, until death, because there's a very common confusion among Muslims today. Wanachukulia kwamba, let's say for example, shemegi is being seen like a mahram, because people tell you kwamba I cannot marry the sister of their wife, and they think that is now making the man to be mahram. You're not a mahram, because mahram is a person who cannot marry a woman entirely for the rest of your life, not for a period of time, like a brother-in-law or like the sister's wife. You cannot marry the sister, your wife's sister, temporarily, as long as you have married the wife. But should you divorce her, or should she die, for example, then you have an access to the sister. So therefore, that doesn't make you a mahram. So there is a certain limit for mahram to see, and there is a certain limit for non-mahram to see, and that is only the outside cover, the outside jilbab. That's what they can see, because they don't see any zina. And the maharim, that is the men who cannot marry, they can see certain parts, like the face and the neck and the hair, the legs up to just before the knees, and so on. So these are the areas that maharim, like fathers, brothers, and others, they can see from a woman. A father can look at his daughter's hair, neck, the brother as well, and so on. But non-mahram cannot have access to those parts. So basically that is one. Two, katika nguo za hijab ya mwanamke, is that it should not describe the body of a Muslim sister. The body should not be described by the dress that she's wearing. She should not be wearing a dress that is touching or holding her body, in order to reveal the beauty or the shape or the figure of the lady, and many other conditions as known in books of fiqh. The third point, as I said, is regarding seeking knowledge. This is also a very important part. I think we mentioned it while we were discussing about ihtisab al-niyya and ihtisab al-ajr, and being qudwa hasana. You cannot be qudwa hasana. You cannot, as a doctor, for example, you cannot teach the patient the rules of tahara and the rules of salah if yourself you have not studied. Wewe mwenyewe ukiwa hujui, kwa sababu faqidu shay'i la yu'ti. Someone who is empty about something, you cannot give it out. So you have to study first of all. And that's why it's extremely important that we seek Islamic knowledge. Yes, we are undertaking this study. I know we are studying the ilm al-dunya, as we have said, be it medicine, engineering, and so on. But at the same time, we have to set aside time to learn about our religion, by whatever means. You can take it from Muslim scholars directly. You can attend certain durus. You can attend these durus online. You can join or link up yourself with certain online classes going on in various parts of the world. You can take series of books to study under guidance of someone who is learned. I'm saying this with particular reference because let us not be tempted to seek knowledge, Islamic knowledge, from books directly without guidance of scholars, without someone guiding you. Which book should you study, and which book comes after or before this, which book? That's extremely important. Kwa sababu scholars like Imam Shafi'i said, "Man dakhala fil ilmi wahdahu, kharaja wahdahu." Whoever gets into knowledge, whoever dips himself into the ocean of knowledge lonely, he will come out lonely. Meaning, ukiingia kwenye ilmu through books,
alone peke yako, without interaction with scholars or ulama, then you will come out empty-handed with nothing. And probably with another dangerous tool, you'll come out with confusion, and you'll start confusing others and misleading others, because you did not obtain the knowledge from its right source and procedure. No. So any book that you take, you want to study, please seek advice, seek guidance from people who are learned. I want to study fiqh. Which book should I start with? Look at the word, start with. I want to study hadith. Which book should I start with? Because if you say, I want to study, kisha ukaenda ukafungua Sahih Bukhari, you go and open Sahih Muslim, and you are reading directly from Sahih Muslim, my brother, you will cause more harm than good. You will bring chaos in the religion. Kwa sababu you will be a confused mind, and you will confuse others. Because not whatever you read is understood by the way how you read. It should be understood by the way how scholars understood it, and they explained it. Sasa hiyo ndio tabu ya kuchukua ilmu directly from the books. That's why it should be very cautious. You must do that only under the guidance of learned people. They will tell you, okay, start with this book, then from this book go to this book, and whenever you encounter any problem in a certain book in terms of understanding, the scholars will guide you. No, this is understood this way, this is understood this way. Right? There is a person who used to be known by the nickname Tuma al-Hakim. He used to live in Sham many years back. This guy claimed that he had knowledge of medicine, but he never went to school of medicine. He never went to college. He never attended any training of medicine. So how did he become a medical expert? From reading books. So he used to take books from previous authors, from what they wrote, Ibn Sina and others. So he will open and read them directly, read from the books. Then he will claim that he's able to treat people. So he used to announce that he's a doctor, and people should come to him for treatment. And it happened that at one time he killed a guy. He prescribed a medicine that was poison. And the reason is, he read from the book what that says, wa al-hayyatu as-sawda shifa'un likulli da. Al-hayyatu as-sawda shifa'un likulli da. That's how it's written in the book. Not knowing or unaware that it was a typo. Unajua typo? Now the word was mistyped as hayya, when in actual sense it was supposed to be habba, because the word should be al-habbatu sawda shifa'un min kulli da, and he went to read it al-hayyatu sawda, the black snake is the cure for all medicines, and he had black snake in his homes. Anachukua sumu yao, and he will take the poison and treat people. Akaua watu. Scholars recorded this incident in their poems. If you read the book of Abu Hayyan al-Andalusi al-Nahwi, you will find 3 poems describing this guy called Tuma al-Hakimi. And therefore he is giving advice. Abu Hayyan al-Andalusi al-Nahwi is giving the great mufassir of Quran. He has tafsir by the name al-Bahr al-Muhit. So he says it is extremely dangerous for someone to take knowledge directly from books. Ndio akatoa hii story. Okay, so don't do that. So from books, be cautious under the guidance of the scholars. Now, number.
expenses. Suhoor and iftar. They give. Social association. So we'll check Adhan, and then maybe after the Maghrib prayers, maybe we can meet a little bit to recap what we have said and to have Kalimat al-Shukr, then we can discuss inshallah.